Por tu lascut alpit, el protegeix el cor. Por tu lascut alpit, el meu tresor. এর মানে হচ্ছে, I wear this badge on my chest. It protects my heart. I wear this badge on my chest, which is my treasure. When I talk about Barcelona, I think nothing describes the emotion better than this. And এই জন্য এই গানটা was chosen the title song for the 125th year anniversary of Barcelona. I wear this badge on my chest and it protects my heart. It does protect my heart. After the bleeding that was going on after the intermatch, যারা আমার সাথে লাইভে ছিলেন তারা জানেন যে I was not at all. I was just not able to process the inter game. I just could not. সেই জায়গা থেকে আজকে শুরুতে গোয়িং অ্যাগেন 2-0 ডাউন, আমার এনার্জি ছিল না টু আস্ক অর ড্রিম অর থিঙ্ক অফ আ কাম ব্যাক। আমার কাছে এনার্জি ছিল না, আমার কাছে কোনো মিনিং ছিল না টু লুক ফর অ্যানাদার কাম ব্যাক। আমি বলতেছিলাম এটা ম্যাচের আগে যে রিয়াল মাদ্রিদ ওয়ার ডেফিনেটলি হ্যাড রিয়াল মাদ্রিদ ডেফিনেটলি হ্যাড ডিফারেন্ট কাইন্ড অফ মোটিভ, ডিফারেন্ট কাইন্ড অফ ফ্রেশ লেগস। ইনজুরি অবভিয়াসলি ছিল একটা বিশাল এটা, এবং ওইখানেই মূলত ঘাটতিটা সবচেয়ে বেশি ভোগ করছে রিয়াল মাদ্রিদ। বাট দ্য টাইড ওয়াজ ইন ফেভার অফ রিয়াল মাদ্রিদ, ইট ওয়াজ এগেনস্ট আস, এভরিথিং ওয়াজ এগেনস্ট আস। রেফারি নিয়ে হয়তো বা কথা বলবো, হয়তো বা বলুন, আই ডোন্ট নো, আই ডোন্ট কেয়ার, বাট against all odds, against the run of form, against the sentimental warfare that we were in, my team prevailed. The most beautiful team in Europe prevailed. Football tonight prevailed. Let's talk about it. Look guys, if you understand football, if you look at football and if you know the basic rules of football, you would know the refereeing decision tonight আজকে কোনোভাবে এটা মেক সেন্স করে না। ফার্মিন লোপেজেরটা যদি হ্যান্ডবল হয়, চুয়ামিনিরটা কীভাবে হ্যান্ডবল হয় না, এটা নিয়ে আমার মনে হয় ইভেন ডিবেট করারও কিছু নাই। আমি এখন পর্যন্ত ইভেন কোনো রিয়াল মাদ্রিদ ফ্যানকেও দেখি না এই জিনিসটাকে ডিফেন্ড করতে। দ্যাট বিং সেড, আমি সবসময় keep refereeing decisions and opposition out of the same sentence. It's basic common sense. রিয়াল মাদ্রিদ টিভি যদি প্রেশারাইজ করেও থাকে, দ্যাটস এ ডিফারেন্ট ডিসকাশন। ওইটা নিয়ে আলাদা কী বলবো এটাকে, লিগাল তো না, ডিসিপ্লিনারি ইস্যুস যদি লা লিগা তুলতে চায় তুলবে, না তুলতে চাইলে তুলবে না। দ্যাটস নট ফর মি টু ডিসকাস। আই উইল অনলি ডিসকাস হোয়াট আই হ্যাভ সিন ইন দ্য গেম, অ্যান্ড ইন দ্য গেম হোয়াট আই স ওয়াজ অ্যাবসলিউট ডিসগ্রেস। 50-50গুলো আমি বাতিল দিলাম, ওইটা নিয়ে আমি ডিসকাশন করতেও চাই না। But every single major calls went against us. এর মাঝখানে কয়েকটা I would say I have to defend. For example, the first offside, যেটা এমবাপ্পে পেনাল্টি পাইলো, ওইটা I cannot debate. He was not interfering. Ball ricocheted off the Barcelona player and Mbappe was through. So ওই জায়গা থেকে you can give that a penalty. ওইটা নিয়ে ডিবেট করার মতো কিছু নাই। বাট কিছু বাকি যে জিনিসগুলো মেজর যে টকিং পয়েন্ট, আমার নিয়ে কথা বলারও কিছু নাই। সো আই এম জাস্ট আপসেট ফার্মিন স্কোর্ড অ্যান unbelievable goal. I am really sad for the kid because Olmo wasn't doing much, and since Fermin came on, the game changed. And আমার মনে হয় গেম চেঞ্জ বলি, বা ফার্মিন ওয়াজ মাচ বেটার ইন টার্মস অফ প্রোভাইডিং দ্য অ্যাটাকিং ফিনেস অ্যান্ড prowess সব জায়গা থেকে। সো ভেরি গুড গেম ফর হিম। সো not getting that goal, extremely sad. Getting Balde back, a big positive. সব কিছু মিলায় look, I wasn't expecting this team to still have this kind of mental resolve. আমি আশা করতেছিলাম না যে আজকের দিনে এসেও এই টিমটার এইরকম একটা মেন্টাল রিজলভ থাকবে যে আজকে 2-0 গোলে পিছিয়ে যাওয়ার পর এগেন কামব্যাক দেওয়ার মতো যে একটা ইচ্ছা, আকাঙ্ক্ষা, ক্ষুধা আমরা ফার্স্ট হাফে দেখতে পারছি। দ্যাট ইজ অ্যাবসলিউটলি এক্সেপশনাল বিয়ন্ড মেজার্স। ইট ওয়াজ breathtaking to see. 4 goals, we could have scored even more. Second half-এ Rafinha missed 2 tap-ins. রিয়াল মাদ্রিদ missed very good chances. I think the new kid, নতুন যে পোলাটা আসছে, ও নেমেই একটা গোল দিয়ে দিতে পারতেন। দ্যাট শুড হ্যাভ বিন a goal. That should have been an absolute goal. It would have been 4-4. রিয়াল মাদ্রিদও অনেক চান্স মিস করছে। But if I have to call the game, I think I called it last night. I absolutely called it last night. With this backline, Real Madrid cannot
keep Barcelona away from their goals. It was never a possibility. So আমি ওই জায়গা থেকেই বলছিলাম যে Real Madrid is definitely going to score goals. They are going to score at least 2 goals. They scored 3. They could have easily scored 4. So আমাদের defense is not in place, and the pace of Mbappe is insane. It's crazy. The Vini fortunately এই সিজনে ছিল না, and ভিনি না থাকাটা অনেক জায়গা থেকেই রিয়াল মাদ্রিদকে প্রবাবলি রব করছে, কজ আজকে 2টা চান্স আই ক্লিয়ারলি রিমেম্বার ভিনির ফার্স্ট টাচ ওয়াজ সো ব্যাড। মানে একটা অ্যামেচার ফুটবলারেরও আসলে এরকম ফার্স্ট টাচ হইতে পারে না। সো ইফ ওই 2টা প্রবলি গোল হয়ে গেলে ইট উড হ্যাভ বিন আ ডিফারেন্ট রেজাল্ট। অ্যান্ড অল টুগেদার দিস ম্যাচ হ্যাড সো মাচ গোয়িং অন। মানে আই থিঙ্ক অফ অল দ্য ক্লাসিকোস দিস ওয়াজ দ্য মোস্ট ইভেনলি ফট আউট। বাট আমার কাছে যেটা ক্লিয়ারলি মনে হয় যে উই ওয়ার দ্য বেটার টিম। Clearly, injury জায়গা থেকে definitely Real Madrid had a lot of handicaps. Valverde, I was really scared. I was really afraid because ACL injuries আসলে opposition হোক, নিজের প্লেয়ার হোক, পেপে অথবা রেমোস হলেও আমি কখনো চাইতাম না যে কারো ACL injury হোক, but thankfully it was nothing serious. Vini seems to be injured. কতটুকু সিরিয়াস এটা হয়তো পরের ম্যাচে বোঝা যাবে, বাট আমার কাছে যেটা মনে হয়েছে যে after Modric came in, আমার মনে হয় আপনারা দেখছেন যে why I said যে you have to start Modric yesterday. First half I think Modric থাকলে Real Madrid এই Barcelona doesn't score 4 goals. First half I think Valverde right back থাকলে I do not think Real Madrid concedes 4 goals. I do not think so. And 2টা goal I think absolute self implosion of Real Madrid, absolute self implosion. The 3rd and the 4th goal, it was complete self implosion of Real Madrid, and there are no excuses for that. So I think if Modric was there, there would have been much more calmer heads. If Valverde was there, এই ধরনের fiasco Vasquez থেকে হইতো না. So all in all, I felt যে I called the game absolutely spot on. But again, Ancelotti নিয়ে তো কিছু বললে আপনারা সহ্য করতে পারেন না. It was again a tactical stupidity of Ancelotti, and he fell short, as simple as that. But this was, I think, the last season of Ancelotti. I think I know this is the last season of Ancelotti. This was the last El Clasico of Ancelotti. This was the last major game of Ancelotti for Real Madrid. And ওই জায়গা থেকে not the farewell he deserved, but the farewell he's going to get. So all in all, আমি যদি আসলে বার্সেলোনার পারফরমেন্স নিয়ে বলি, there is not much to say. Coming back, going 2-0 down against Real Madrid so early into the game, it's absurd. It's again absurd. So tactically I think we got the game right, but defensively again আমাদের মনে হয় আমাদের সেন্টার ব্যাকের এখন একটু নজরদারি শুরু করতে হবে, বিকজ ইনিগো অ্যান্ড কুবার্সি লাস্ট কয়েকটা ম্যাচে 5-10টা ম্যাচে হ্যাজ গিভেন আপ দেয়ার পজিশন ভেরি ইজিলি। ফুলব্যাক থেকেও সেন্টার ব্যাকসরা আই থিঙ্ক আর টার্নিং আউট টু বি আ বিট মোর ভালনারেবল, এবং ওই জায়গাতে উই হ্যাভ টু স্টেপ ইন, ওই জায়গাতে উই হ্যাভ টু ডিকোড ফর দ্য নেক্সট সিজন। উই হ্যাভ আ বিগ চাঙ্ক অফ টাইম, যেহেতু আমরা ক্লাব ওয়ার্ল্ড কাপে পার্টিসিপেট করতে পারতেছি না। রিয়াল মাদ্রিদের জন্য এটা একই সাথে একটা ব্লেসিং, একই সাথে একটা মানে কার্স। ব্লেসিং এই জন্য যে দে আর গেটিং এ নিউ ম্যানেজার। আই থিঙ্ক সোলারি ইজ গোয়িং টু বি ফর দ্য ক্লাব ওয়ার্ল্ড কাপ, সো দে হ্যাভ এ নিউ ম্যানেজার, নিউ ফিলসফি, একটু টিমটাকে টেস্ট আউট করতে পারবে। আবার মানে খারাপ দিকের জায়গা হচ্ছে যে দে আর নট গেটিং এনি ব্রেক গোয়িং ইন টু দ্য নেক্সট সিজন। ওইটা অ্যান্ড নেক্সট সিজন ইজ গোয়িং টু বি ইভেন বিগার, ইভেন টাফার। সো সেই জায়গা থেকে আই থিঙ্ক ইটস আ win-win, lose-lose, দুইটা মিলাই। বাট বার্সেলোনার জায়গা থেকে উই হ্যাভ আ ব্রেক, উই হ্যাভ দ্য অপরচুনিটি টু গো ব্যাক টু দ্য ড্রয়িং বোর্ড, উই হ্যাভ দ্য অপরচুনিটি টু লুক ইন টু সাম প্লেয়ার্স ইফ উই ক্যান ফাইন্যান্সিয়ালি অ্যাফোর্ড ইট। আমরা যদি পারি ফুল ব্যাক, সেন্টার ব্যাক, ফরওয়ার্ডস, উইঙ্গার্স অ্যান্ড সব কিছু। বাট আই হ্যাভ টু টক অ্যাবাউট ফারান টরেস. ফারান টরেস once again proved why I back him so much, why I like him so much, why I want him to stay at Barcelona. This guy proved, এবং আরেকটা কথা আমি প্রথম থেকে বলে আসতেছি যে he right now for me starts ahead of Lewandowski. He does. এবং আমি ট্রুলি বিলিভ করি 3টা গোল আজকে হইতো না if not for Ferran Torres. If not for Ferran Torres 3টা গোল হইতো না। The pass he played to Rafinha, Lewandowski would have taken a shot and he would have missed it. So these are little details that matters. These are little abilities that matters. And Ferran Torres-এর ওই জিনিসগুলো আছে, he just needed the vote of confidence. দুশ্চিন্তার জায়গা যদি বলেন, অলমোস্ট পারফরমেন্স হ্যাজ বিন ওয়ারিং ইন লাস্ট 3-4 গেমস, কজ ইন্টার মিলানের সাথে টাইটার আগে আমরা ধরেই নিচ্ছিলাম যে ইন্টার মিলানের এগেনস্টে দ্য পয়েন্ট অফ ডিফারেন্স ইজ গোয়িং টু বি ডানি অলমো। ইট ডিড নট হ্যাপেন আনফর্চুনেটলি, বাট the whole team makes me feel so good, guys. De Jong and Pedri partnership, the way it's blossoming, it reminds me of the two midfielders. The two midfielders, you know who I'm referring to. It reminds me of that
that partnership. So alhamdulillah jodi De Jong and Pedri next season এইভাবে আরো blossom করে, it is going to be crazy. And if Firmino steps in, if we find the best of Olmo, Casado is back, Bernal will be back. So midfield is stacked, boys. Midfield is so good. Barcelona midfield is is blessed, alhamdulillah. And অন্য জায়গা থেকে যদি আমার again Eric Garcia getting that first goal, being in that position, though I think Madrid could have defended much better, but Eric Garcia chipped in. He's not the tallest of the players, coming ahead of Asensio, getting that header is absolutely brilliant. So Eric Garcia is a player reformed, and his partnership with Lamine Yamal tonight was again really brilliant. আমি খুব বেশি কুন্ডেকে মিস করি না, in fact it was that good. So it showed that Eric Garcia is a entirely transformed new footballer and a player, and I completely agree with Flick. We should definitely keep him for the next season. He's a utility player, and he's turned into a very good utility player. Szczesnyকে আমরা probably Szczesnyকে আমি ক্রিটিসাইজ করি না, একটা রিজন আছে। Szczesnyকে ক্রিটিসাইজ করার মতো কিছু নাই। ও একটা রিটায়ার্ড প্লেয়ার, আসছে আমাদেরকে সার্ভ করার জন্য ফর ইন আ ভেরি ট্রিকি সিচুয়েশন ওয়ার উই কুডন্ট হ্যাভ অ্যাফোর্ড এনি নিউ সাইনিংস। সব কিছু মিলে আই এম নাথিং বাট গ্রেটফুল টু Szczesny. দিস গাই ব্রিংস ইন আ লট অফ এক্সপিরিয়েন্স, আ লট অফ এনার্জি, আ লট অফ কাম। আজকে খেলা শেষ হয়ে যাওয়ার পর ও জাস্ট বসেছিল চুপ করে। হি ওয়াজ সোকিং ইট ইন। হি নিউ হি মেড সাম মিস্টেকস, হি নিউ, অ্যান্ড ওটা শো করতেছিল। এটা ইজ হোয়াট এক্সপিরিয়েন্স ইজ। অনেক ইয়াং প্লেয়ারদের মধ্যে দে ডু মিস্টেকস, দে লুজ দ্য গেম ফর দ্য টিম, অ্যান্ড দে ডু নট রিয়াক্ট। সো Szczesnyর ওই জায়গা থেকে আই এম নাথিং বাট গ্রেটফুল টু Szczesny, অ্যান্ড দের ইজ নাথিং টু ক্রিটিসাইজ Szczesny, বিকজ ও আমাদেরকে লিগ জিতাইতে আসে নাই, ও আমাদেরকে বাঁচাইতে আসছিল, অ্যান্ড আই থিঙ্ক ও আমাদেরকে বাঁচাই আপাতত ওর কাজ শেষ করছে। সো লিগ আমরা টেকনিক্যালি এখনও জিতি নাই, বাট 3টা খেলার মধ্যে একটা খেলা জিতলেই হবে, 3টা খেলা ড্র করলেও হবে। সো অডের জায়গা থেকে আমার মনে হয় না এই টিম এখন জিনিসটাকে ফিনিশ করতে পারবে না, আমার মনে হয় না এটা ইনশাল্লাহ হবে না। বাট ফুটবল ইজ এ ক্রেজি গেম, বাট আমার মনে হয় আমরা ধরে নিতে পারি যে দিস ইজ ডেফিনেটলি দি মোস্ট ডিসাইসিভ অ্যান্ড লা লিগা ডিসাইডিং ম্যাচ দ্যাট উই হ্যাভ প্লেড ইন দ্য অল 35 তো রাইট 35 games in La Liga. So last, I'll just end this video by saying, guys, we do not realize what we achieved this season. আমাদের ফুল কম্প্রিহেনশন বা আমাদের ফুল গ্রাস্প নাই of what we have achieved this season. We have done the unthinkable. We have done what zero football fans, enthusiasts, analysts, pundits, groups, pages, no one counted on us. Yes, we couldn't make it to the final, but everyone said that football deserved to see Barcelona in the final. And that is the biggest win of this season. And rest of the 3 competition, we won. I want to prove করার কিছু নাই. For a transition season, for a rebuilding season, for a season that was going to define our future, we won 3 out of 4 trophies that we were competing for. 3 of which, আচ্ছা যদিও 3 বলা এখনো উচিত না, we are on the path of winning 3 trophies, and all 3 of them inshallah are going to come from beating our arch nemesis and the defending champions Real Madrid. Flick has done something truly remarkable. These boys have done something truly remarkable. Porto lascut al pit, el protegeix el cor. Porto lascut al pit, el meu tresor. Visca el Barça.